Good afternoon, my dear students. Today we will go question number 9 up to 8. We have to finish yesterday, and then question number 8 is tell us that question number 8 is tell us that question number 9, find the coordinate of the point which divide the line segment joining e comma minus 2 comma 2 and b 2,8 into 4 equal part. क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि हाम्रोमा एउटा के छ, we have a line segment a and b. a र के छ, b एउटा के छ, line segment छ र a को coordinate is how much given? The coordinate of a is -2, 2 -2, 2 and coordinate of b is 2, 8. 2, 8. Then this one is x1 is equal for the y1 and x2 and y2 value. Hey, this will be x1 value -2, y1 value is 2, x2 2 and y2 is 8 is given. The AB लाई कति एउटा भागमा डिवाइड गरेको छ हेरे त, it will divide it into 4 equal parts. त्यसैले यो एउटा पार्ट भयो, यो अर्को पार्ट भयो, यो अर्को पार्ट. क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो त्यसैले यो तीनटा पोइन्टको कोअर्डिनेट कति कति छ है. हामीले a र b दियो भने c को कति छ, d को कति छ अनि e को कति छ भनेर क्वेशनले के गरेको छ हामीलाई सोधेको छ है. दिस क्वेशन विल बी आस्क्ड इन 4 मार्क्स है, लेन्दी है, so long question. Then this way firstly we have to find out the ratio. This way a देखि b जति छ ac ले कति भाग घटेको छ भन्दाखेरि है, c is divided ab into 1 is to how much है. त्यसैले यो first ratio is 1 part and second ratio at that time कति हेरे त m2 will be a how many part, 3 part. Then अब हामीले कसको निकाल्दाखेरि d is divided ab into how many, 2 equal parts. त्यसैले अब यो टाइममा के हुन्छ, यहाँ देखि यति चाहिँ कति हुन्छ, that is m1 is equal to कति हुन्छ त 2 हुन्छ र यहाँदेखि यति पनि कति हुन्छ त m2 पनि कति हुन्छ 2 हुन्छ. र अब हामीले कसलाई हेर्यो भने विल गो टु द e मा, e ले. त्यसैले e ले के छ, ab लाई कतिबाट भागमा बाँड्छ भन्दाखेरि e ले ab लाई है, e ले चाहिँ ab लाई यहाँदेखि यति कति भाग छ e को है कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि यसको रेशियो कति भयो, m1 is equal to 3 हुन्छ अनि यहाँदेखि यति चाहिँ कसको भ्यालु भयो, m2 चाहिँ कति हुन्छ त 1 हुन्छ. र हामीले अब के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीले c को कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि है ab लाई यसले c ले फर्स्ट रेशियो 1 पार्ट, सेकेन्ड रेशियो कति पार्ट छ, यहाँदेखि डल्लै कति छ त 3 पार्ट छ है, रेशियो m2 भनेको 3 भयो. एन्ड देन अब d ले के गरेको छ भन्दाखेरि ab लाई बराबर भागमा के गरेको छ, बाँडेको छ भने दैट इज m1 also 2 एक भाग 2 भाग भयो है, m1 also 2 and m2 यहाँदेखि एक भाग दैट इज m2 also 2. एन्ड देन अब कहाँ जाउँ भन्दाखेरि e मा जाँदाखेरि e ले के गरेको छ, ab लाई कतिवटा भागमा बाँडेको छ 3 पार्ट्स है. e ले चाहिँ यतापटि हाम्रो लेफ्ट साइडमा हेर्यो भने 3 पार्टमा डिवाइड गरेको छ. दैट इज m1 यो केसमा कति हुन्छ, रेशियो चाहिँ 3 हुन्छ अनि e देखि b कति भाग मात्रै छ, एक भाग मात्रै छ, दैट इज m2 कति हुन्छ त 1 हुन्छ. देन we have to write a solution. त्यसै हामी के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि है, त्यसैले c divides the line
सेगमेंट एबी एबी इन्टु कति रेसियो भन्दाखेरि 1:कति 3 रेसियो। त्यसो भए यो केसमा m1 चाहिँ कति भयो 1 हुन्छ एन्ड m2 चाहिँ कति भयो त हाम्रो 3 भयो। र त्यसो भए हाम्रो x1 भ्यालु कति त -2, y1 भ्यालु 2 and x2 value is how much? x2 value is 2 and y2 value कति त 8। then अब हामीले के निकाल्नु भन्दाखेरि के लेख्नु भन्दाखेरि the coordinate of C लेखेर अब हामीले के लेख्नु भन्दाखेरि m1 into x2 plus m2 into x1 by m1 plus m2 यो हाम्रो x हो निकाल्यो र कमन लगाएर अर्को को गरौँ भन्दाखेरि अब y को पनि लेखौँ। y को लेख्दाखेरि m1 into कति त y2 plus m2 into y1 by m1 plus कति त m2 ब्रैकेट क्लोज गर्नु। then m1 value is how much? यो हाम्रो x को भयो x is equal to हाम्रो फर्मुला थियो सेक्सन फर्मुला m1 into x2 plus m2 into x1 by m1 plus m2 अनि y को निकाल्ने फर्मुला थियो m1 into y2 plus m2 into y1 by m1 plus m2 यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ इट इज शॉर्ट एन्ड स्वीट है। then m1 भ्यालु इज कति त यो केसमा 1 into x2 भ्यालु 2 plus m2 कति त 3 into x1 भ्यालु -2 by 1 plus how much 3 then यसको है। अब यता गयो m1 भ्यालु 1 into y2 भ्यालु 8 plus m2 भ्यालु 3 into 2 by 1 plus 3 ब्रैकेट में राख्नु यसलाई। अब नेक्स्ट में 1 into 2 2 plus into minus 3 to the 6 by how much 4 comma 1 here the 8 plus 3 to the 6 by कति त 4। this way 2 minus 6 is how much -4 by 4 comma यता कति भयो त 14 by 4 भयो। then after that if you cancel 4 ले 4 लाई कतिवटा क्यान्सल हुन्छ त 1 time we'll write to here -1 comma अब 4 र कति को क्यान्सल गर्नु 14 2 2 the 4 2 7 the 14 then अब y को भ्यालु कति आयो 7 by 2 then we'll get a coordinate of c। coordinate of c कति -1 comma अब c को x को भ्यालु -1 भयो भने y को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 7 by 2 will get the answer है। ल then अब c divide the line segment AB into 1:3 रेशियो भयो। यो टाइममा m1 1 भयो m2 कति भयो m2 को रेशियो को भ्यालु कति भयो त 3 भयो र यी x1 y1 x2 y2 है इच एन्ड एभ्री केसमा के हुन्छ सेम हुन्छ। देन अब हामी कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि d मा। अब d मा जाँदाखेरि है d divides the line segment AB into how many parts that is a 2:2। in this case अब m1 भ्यालु कति पायो त हामीले 2 पायो m2 भ्यालु कति पायो त m2 पनि कति पायो त 2। त्यसो भए the coordinate also your all the value are same then the coordinate of कसको त d को coordinate second formula is the same m1 into x2 plus m2 into x1 by m1 plus m2 and x निकाल्दाखेरि y if you find out the y then m1 into y2 plus m2 into y1 by m1 plus m2 then after that है अब यहाँ देखि यति चाहिँ के गर्नु हामीले यहाँ पुरा है रब गर्नु हैन then
-2 by 2 plus 2 comma m1 value 2 into y2 value कति त 8 plus m2 value 2 y1 value कति त 2 by 2 plus 2 and then 2 into 2 कति त 4 minus 2 2 जा 4 by 4 comma 2 8 जा 16 plus 2 2 जा 4 by 4 then 4 minus 4 is 0 0 by 4 comma and 16 plus 4 is how much 20 by 4 if you अब हामीले क्यान्सल गर्यो भने how much will get 4 ले 0 लाई डिवाइड गर्दा 0 पाउँछ 4 ले 20 लाई कति पाउँछ त कट गर्दा कति पाउँछ 5 पाउँछ then we'll get the coordinate of d coordinate कति त 0 र कति रहेछ त 5 and d को coordinate will get 0 5 in such a way यस्तै गरेर we have to find the coordinate of कसको त e को त्यसैले अब नेक्स्ट स्टेप अब कसको त भन्दाखेरि e divide the length segment ab into a e ले ab लाई कतिबाट भ्रमण a देखि e कति छ यहाँ हेर्यो भने 3 पर्छ अनि ab देखि b कति छ त 1 part is given त्यसैले अब यो केसमा के हुन्छ रेशियो is changes ab into how many parts 3:1 ratio then m1 value is how much m1 value is 3 m2 value is how much 1 but other things is the same x1 y1 x2 y2 all that the same then we have to write the coordinate of d the coordinate of sorry e भनेर लेख्नु पर्यो हाम्रो d कम्प्लिट भयो coordinate by section formula by using the section formula x is equal to m1 into x2 plus m2 into x1 by m1 plus m2 our formula then y निकाल्ने formula एक combine गर्दा हुन्छ एकै ठाउँमा कमा लगाएर m1 into y2 plus m2 into y1 by m1 plus m2 then this part is changes अब यहाँ के हुन्छ अब हामीले m1 भ्यालु कति भयो त 3 into x2 भ्यालु 2 plus m2 भ्यालु 1 into x1 भ्यालु -2 by 3 plus कति त 1 comma m1 3 into y2 value 8 plus m2 value 1 into y1 value कति त 2 by 3 plus 1 and 3 into 2 is 6 minus 2 by 4 comma 8 3 that 24 plus 2 and that 2 by 4 then 4 minus 6 minus 2 is 4 4 by 4 comma 24 plus 2 is how much 26 by 4 4 ले 4 लाई क्यान्सल गर्यो भने get how much 1 4 ले 4 लाई क्यान्सल गर्दा 1 हुन्छ then 28 4 ले क्यान्सल गर्नु 4 1 जा 4 then 2 4 ले 24 6 लाई काट हुँदैन 2 ले कट गर्नु 2 2 जा 4 2 कति छ 13 and our कति त 13 by कति त 2 then we'll got the coordinate of e is how much coordinate of e is 1 and 13 by 2 then at last we have to write a conclusion therefore the coordinates of the points are therefore the coordinate of the points are त्यसैले c को कोअर्डिनेट कति भयो त भन्दाखेरि -1 7 by 2 त्यस्तै गरेर 0 5 and 1 13 by कति त 2 यो के भयो हाम्रो कसको त c को d को र e को कोअर्डिनेट यसरी हामीले के गर्नुपर्छ 4 इक्वल पार्ट्स गर्नुपर्छ
Then after that we'll go we'll finish the question number 9. You people have to complete the question number 9, and then now we'll go to the question number 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 मा के कुरा भन्दैछ फर्स्टली we have to understand the question then after that on that basis we have to solve it अब question number 10 is last year is given in your board exam last year board exam मा दिएको थियो question number 10 find the area of the rhombus. Firstly we have to draw a rhombus. Rhombus मा के हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ all the sides are equal. Suppose हामीले के गर्नु एउटा rhombus figure के गर्नु draw गर्नु rhombus मा के हुन्छ all sides are equal हुन्छ we have to draw a rhombus. Then after that the coordinate A, B, C and D हाम्रो rhombus मा के हुन्छ चारटा coordinates हरु हुन्छ. The first coordinate is given 3, 0 and 4, 5, 4, 5 minus 1, minus 1, 4 and last is minus 2, minus 1 is given. Then अब हामीले क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि अब हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के ड्र गर्नु यसको डायगोनल एसी र कोर्दा बीडी. अब रम्बसमा के हुन्छ दुईटा के हुन्छ डायगोनल. त्यसैले फर्स्ट डायगोनल we have to indicate it as a d1 and second diagonal यहाँदेखि यहाँसम्मलाई कति गर्नु त that is d2 त्यसैले first diagonal like d1 we have to say and second diagonal that is bd is कति त d2. Then firstly we have to find the distance of AC distance of AC that is d1 and distance of bd is कति त d2. Now solution लेखेर have to write firstly we have to find the distance of cost of the AC. Then AC A को coordinate that is x1 is 3 y1 is how much 0. A को coordinate A को coordinate AC लेखिन्छ भने पहिला x1 x1 A को पहिला लेख्नु पर्यो x1 मा दुईटा छ 3 र 0 then x1 is 3 y1 is 0 then अब C को x2 is minus 1 and y2 equal to how much 4. Then we have to find the distance by using distance formula by using distance formula we have to find the distance of AC AC equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is our distance formula. And then after that root over x2 value is how much minus 1 minus 3 whole square plus y2 4 minus 0 whole square and then minus 1 and minus 3 is minus 4 whole square plus 4 minus 0 is 4 को square then minus 4 को square गरे भने will get 16 plus 4 को square कति त 16 if you add will got कति त 32 हामीले कति पाउँछ भन्दाखेरि 32 लाई सानो बनाए पनि we have to do LCM 2 ले 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा and then
square root भनेको दुईटामा एउटा then we will write a 2 into 2 root 2 unit or 2 to the 4 root 2 unit. Then we will got a distance that is d1. That is d1 equal to how much? A distance of AC la हामीले d1 we have to indicate it. Then d1 is equal to 4 root 2 unit. Then after that we have to find out again the distance of BD. At that time पहिला b को value है, that is x1 is equal to 4 and y1 equal to 5, x2 is equal to अब d को है, d को -2 and y2 is कति त -1. Then by using distance formula, by using distance formula that is distance of BD is equal to square roots x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is our formula, distance formula. Then BD is equal to x2 value at that time कति छ भन्दाखेरि -2 -4 whole square plus -1 -5 whole square. Next step, -2 and -4 will got a -6 है, sign minus हुन्छ, number is add plus -1 and -5 is -6 को के हुन्छ square. Then after that -6 को square गरे भने कति हुन्छ 36 plus 36 will get a root over how much 72 है. अब 72 लाई हामीले के गर्नु, नेक्स्ट स्टेप है, I have to reduce 72 लाई के गर्नु सानो बनाउनु. हामीले 72 लाई सानो बनाउँदाखेरि फर्स्टली एलसीएम गर्नु. 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा स्क्वायर रुट गर्नु दुईटामा एउटा. Then we have to write BD equal to कति त भन्दाखेरि स्क्वायर रुट भनेको दुईटा 2 मा एउटा 2 दुईटा 3 मा एउटा 3 जो छैन कहाँ भित्र लेख्नु त रुट भित्र 2 को रुट बियर छैन. Then we will got 6 root 2 unit भनेर we have to write. That is therefore the diagonal of second diagonal d2 is equal to कति त 6 root 2 unit. Then question is tell us that find the area of a rhombus. Now अब हामीलाई के कुरा याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we know area of a rhombus we have to you know the formula we have learned in class 8 also 9 also. Then area of a rhombus is equal to half d1 into how much d2. Area is always calculated in a square unit. Then half d1 value is how much? We will get a 4 root 2. 4 root 2 into 6 root 2. Then 1 by 2 as it is you have to write. First you have to multiply 4 into 6. 4 6 are 24 into root 2 into root 2 that is 2 square unit भनेर लेख्नु. Then अब के गर्नु है cancel 2 लाई cancel गर्नु one time. Then 24 into 1 how much 24 square unit is area of कसको त rhombus. Then we got the conclusion the area of a rhombus is how much 24 square unit. And then
after that, our other type question is also asked in your question, that is extra question that should be given in your exercise 7.4 or optional question, question number 1 this year. That question will be given. Hey, यो पालि त्यो क्वेशन के गरेको थियो त्यस्तो टाइपको क्वेशन or same question will be given in your exam. यही बोर्ड एक्जाम अस्ति दिएको थियो र please remember that question. है no need to learn भनेर मुनि के गरेको छ लेखिदिएको छ but board is given. है हम त अप्सनल क्वेशनबाट पनि के दिन्छ एक्जाममा क्वेशन सोध्ने गर्छ र देन देयर इज नो एनी डिफरेन्स. है बेसिक र केमा हुँदैन स्ट्यान्डर्डमा त्यति सारो क्वेशनहरु के हुँदैन. है डिफरेन्स हुँदैन. है अलिअलि मात्रै के हुन्छ डिफरेन्स आउँछ. देन है एक्स्ट्रा क्वेशन that is in exercise 7 point how much for question number 1. Then question number 1 tells us that determine the ratio. We have to find out the ratio m1 and m2 with the line. हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा a equation is given, one line is given. त्यसैले लाइन चाहिँ कति छ हेर्नु भन्दाखेरि छ 2x plus y minus 4 equal to कति हेर्नु त 0 0. This equation is divided a line segment AB. यो इक्वेशनले लाइन सेगमेन्ट AB लाई के गर्छ रे त डिवाइड गर्छ. है अब that equation is like कुनै एउटा यहाँ के छ त पोइन्ट छ सपोज P पोइन्ट छ. है त्यसैले the coordinate of A is 2, -2 is given. Then coordinate of B is how much 3, 7. त्यसैले हामीलाई x को भ्यालु पनि नर्थ छैन, y को भ्यालु पनि नर्थ छ गिवन. त्यसैले यहाँ m1 पनि छैन. है यहाँ देखि यति फर्स्ट रेशियो that is m1 is not so given and m2 also m2 is not so given. Then के छैन x पनि छैन, y पनि छैन p को, अनि m1 पनि छैन, m2 पनि छैन भने है we have to let us consider the ratio m1 is to m2 equal to how much k is to जहिले पनि कति गर्नुपर्छ k is to कति गर्नुपर्छ 1. यदि k दिएको वर्ष है के दिएको छैन भन्दाखेरि m1 मा m2 पनि छैन and x र k पनि छैन, y पनि छैन भने र देन त्यसैले अब x1 value is how much 2, y1 value -2, x2 value is 3 and y2 value is कति त 7. त्यसैले यो इक्वेशनले एउटा लाइन सेगमेन्ट छ. एउटा यही क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि रेशियो निकाल्नु पर्छ. एउटा लाइन दिएको छ, लाइन चाहिँ कति हेरेर 2x + y - 4 = 0. है यो लाइन चाहिँ है देन अब दिस लाइन यो लाइनलाई एउटा पोइन्टले के गर्छ र त डिवाइड गर्छ. देन देयर रेशियो इज नट सो गिवन. है and x and y also not so given but only equation is given. है इक्वेसन के गरेको छ दिएको छ अनि यो केसमा we have to consider the ratio m1 is to m2 equal to k is to कति गर्नु 1. m1 को भ्यालुलाई 1 गरेर लेख्नु अनि m2 भ्यालुलाई कति लेख्नु 1. है 1 लेख्नु. m1 लाई के m2 लाई कति 1. then x1 is equal to 2, y1 is equal to -2, x3 है x2 is equal to 3 and y2 is equal to how much 7. then by using section formula
अब यो क्वेसनमा नो नीड टु डू है डाइरेक्टली we have to write x is equal to m1 into x2 plus m2 into x1 by m1 plus m2. Then m1 value is k into x2 value is 3 plus m2 value 1 into x1 value is 2 by k plus 1. Then k into 3, 3k plus 2 by k plus 1. That is x value. We got a value of x is how much? 3k plus 2 by k plus 1. Then again y is equal to m1 into y2 plus m2 into y1 by m1 plus m2 is our section formula. Right? Then m1 is equal k into y2 value is how much? 7 plus m2 value 1 into y1 value is minus 2 by k plus 1. Then k into 7 how much? 7k minus 2 by k plus 1. Then you got the value of cos का हरेदा y को value. त्यसैले अब हामीले के cos को value पायो x को value पनि पायो y को value पनि पायो. Then after that है x र y को value हामीले कहाँ लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा के गरेको छ इक्वेसन इज गिवन. त्यसैले now substitute the value of x and y in equation. अब कुन इक्वेसनमा भन्दाखेरि 2x plus y minus 4 equal to 0 भन्ने एउटा इक्वेसन छ. दिस इक्वेसन we have to put है. सो हामीले यसलाई सजिलो बनाउँदा यसो गर्नु 2x plus y 4 छ यता लाँदा के हुन्छ साइन प्लस 4 हुन्छ है. 0 को भ्यालु छैन. देन डाइरेक्ट we have to write 2x plus y is equal to 4 है. 4 minus 4 लाई इक्वल टु देखि यता लाँदा के हुन्छ प्लस 4. देन 2 into x value is how much? In bracket you have to write 3k plus 2 by k plus 1 बीचमा sin k छ plus and y छ. y को भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि 7k minus 2 by k plus 1 equal to कति त 4. Then after that है अब then after that आज 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु. 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि how much you will get? 2 into 3k is 6k plus 2 2 ja 4 by k plus 1 plus अब मल्टिप्लाई गर्ने छैन है. as it is you have to write 7k minus 2 by k plus 1 equal to कति त 4. Then after that we have to find the LCM of k plus 1. k plus 1 is एउटै नम्बर भयो अनि यसको LCM पनि कति हुन्छ त k plus 1. Then no need to 3 बटामा एउटै छ भने के गर्नु पर्दैन बाइ प्लस गर्नु पर्दैन. डाइरेक्ट you have to write है k plus 1 ले k plus 1 लाई डिवाइड गर्दा how many time you will divide? 1 time. Then 1 into 6k plus 4. डाइरेक्टली यहाँ जति छ त्यति लेख्दा पनि हुन्छ 6k plus 4 बीचमा sin k छ प्लस यसलाई डिवाइड गर्दा पनि कति पल्ट जान्छ 1 पल्ट 1 and 7k minus 2 you have to multiply. You will get 7k minus 2 equal to how much? 4. Then after that we have to combine the like 6k plus 7k. How much? 13k. 4 minus 2 plus 2 हैन 4 मा 2 घटाउँदा 2 हुन्छ अनि कति छ
k plus 1 equal to 4. 4 common छैन भने कति छ 1. Then you have to do a by cross multiplication. यसरी के गर्नु by cross multiplication. 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ 1 ले 13k plus 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 13k plus 2 equal to 4 into k 4k plus 4 1 ja 4. Then after that you have to combine the like term 13k minus 4k is equal to 4 minus 2. 13k minus 4k is your कति त ए कति हुन्छ भन्दाखेरि 9k equal to how much 2. Then k is equal to 2 by 9. त्यसैले अब माथिको कसले कसको कुरा बुझाउँछ भन्दाखेरि 2 ले m1 9 ले के कुरा बुझाउँछ m2. Therefore m1 value 2 and m2 value कति त 9. त्यसैले यसको रेशियो m1 को भ्यालु कति हुँदै रहेछ त 2 हुँदै छ m2 भ्यालु कति हुँदै रहेछ त 9 will be the ratio. This type of question is important for your exam. For your exam tomorrow we'll do this type of question again. Thank you for today.